Good morning, students. Today we will see with the balance part. That is, we already see in the previous classes how a labor cost is to be controlled. Labor cost is to be controlled through several measures, is there, isn't it? Then, through the main thing is the right to control the cost with regard to the wages, like based on the time rate, based on the piece rate, the payment is to be given to each and every worker. So time rate, the standard rate is set, or a rate higher based on the higher efficiency rate is there, and also differential time rate system is there. Like the same, an ordinary or the standard production or standard output or the standard rate per output is to be set. Otherwise, standard rate along with a higher efficiency level or what is that standard rate with a higher return, isn't it? That is the another one, and also differential piece rate system. So the under the differential piece rate system, there is three things need to take care. One is differential piece rate system with the so in continuation with that, we see in the previous class, that is the differential piece rate system. That is, what are the differential piece rate systems? The differential piece rate systems are firstly Taylor's differential piece rate system, Merrick's differential piece rate system, and Gantt task and bonus plan. Then the third thing is, this is all how to control the labor cost. These all measures we are there in order to control the labor cost. So premiums bonus system or incentive plan. Under the incentive plan, there is wholesale premium plan, wholesale wear premium plan, and also the Gantt task and Rowan plan. Okay. Then in the wholesale plan, that is time rate plus saving time out of that 50% need to give it back, isn't it? The second is wholesale wear premium plan, 30% of the time saved given as wage bonus, not wages. Along with the wages, bonus is to be paid. And then we see the Rowan plan. Then after the Rowan plan, there is group bonus scheme. Means group ആയിട്ട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പെർഫോം ചെയ്ത് അതിന് ബോണസ് കൊടുക്കുന്നു. That is the group bonus system or scheme. And then the what is that? The profit sharing scheme also there. Okay, and also the fringe benefit schemes are there. Means that is the non-monetary. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതെല്ലാം monetary benefits ഉള്ളതായിരുന്നു. Non-monetary ആയിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ previous classes കണ്ടത്. Previous class means yesterday's class നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതാണ്. Then we see what is a payroll department, or what are the functions with regard to a payroll department, and what is a paid sheet or pay slip, like that. So today we are going to see the balance portion with regard to this. So see the problem. Illustration 9. From the following particulars, compute the amount of cash required for the payments of wages in a factory for the month of April 2018. Wages for the normal hours 2,05,000. Wages for the overtime 22,000. Leave wages 17,000. Reduction of employees' share to ESA contribution 5,000. Employees' contribution to the PF 16,000. And house rent to be recovered from the employees, it is 3,000. So how this is to be calculated? So see, find firstly normal wages, overtime wages, and leave wages we need to add up. From that, see, usually normal wages, that is the gross wages less the deduction, isn't it? Gross wages is there. From that, we are deducting the less things or deducting the loans taken or whatever be the like that, or advance salary, whatever be. Okay, and then we are getting what the net amount, isn't it? അതാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നോർമൽ വേജസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ so see, normal wages എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ normal wages 2,05,000, overtime wages 22,000, leave wages 17,000. ഇത് എത്രയും എന്ത് ചെയ്യണം? ആഡ് ചെയ്യണം. Because whatever the wages that is treated as the normal wages, isn't it? Whatever the wages that is treated as the normal wages,
Along with that, or from that, we are deducting some things. That is, what all the extra benefits they are getting, like employees share to the ESI, employees contribution to the PF, and house rent recovered. These items to be deducted. 24,000. That is 5,000 plus 16,000 plus 3,000. So 24,000. That deducted from 2,44,000, we will get the net wages. So how that is the in this way we are getting what the net wages. So that is the thing. Gross wages minus deduction of the things, that is ESI contribution is there, then employees contribution to the PF fund is there, house rent recovered there, then any advances taken, that is also deducted. So whatever these deductions, and then we will get, that is the net wages or net salary paid to the employees. So that is the case with regard to this. Then a person gets a salary at 16,000 per month. He is eligible for a house rent allowance at 10% of this basic salary. About the 16,000 to 10% HRA 1,600. Then and a city compensatory allowance at 15% of the basic. So 16,000 into 15% of the 2,400 CCA, city compensatory allowance. Existing dearness allowance is 52,000. So all the things you need to add is what? 16,000 plus 1,600 plus, that is HRA, city compensatory allowance 2,400, and dearness allowance 52% of the basic. That is 16,000 to 52% at the 8,320. So total 28,320, that is the gross salary. From that we are deducting. See the deductions. Deduction from the salary are 10% towards the provident fund. So again 16,000 10 1,600. Then 10% of the basic to the income tax. And 1,200 as insurance premium. 1,200 insurance premium item, and 200 towards employees welfare fund. Find his net salary. 1,600 deduction for the provident fund, income tax 1,600, 1,200. 3,000. Okay. So 32 plus 12, 40, 32 plus 44 plus 200. 4,400 plus 200, 4,600. So the net salary will be how much? 23,720. That is 28,320 is the gross salary, and deduction part is whatever there, provident fund is there, income tax is there, insurance is there, employees welfare fund is there. All those deducted. So 28,320 minus 4,600, 23,720. That is the net salary to be paid to that particular employee. So this is the, in this way we are calculating the from the gross salary after deducting those deductions prevailing to a worker, then we are getting the net salary. Then today we are going to discuss with this the idle time. So we see in the previous classes how a worker gets wages through time rate system or piece rate system, or with the time rate or the piece rate, the wages is to be distributed. Along with that, a part is to be given as bonus or incentives, isn't it? Then another term is the idle time. Idle means nothing doing, isn't it? So from the name same it means the worker in the workplace, if he is nothing to do, but in such a case also, if the employer needs to pay the salary, that is the case of the idle time. Means he is idle in work. Suppose if a person comes at 8 o'clock and from till 8:30 he becomes idle, that time also the employer needs to pay to the worker the salary, because he is punched there as an employee on that day, isn't it? So like the same, that is the idle time. So he is idle in work. So idle time is the time spent by the worker within the organization during which he produces nothing, but the payment is made by the employer at a usual rate. എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു അതിന് ഐഡിൽ ടൈം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതല്ല, പകരം ഫുൾ സാലറി ആയിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത്. ബിക്കോസ് അയാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല, അയാള് ജോലിക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നുള്ളതാണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് the employee is nothing doing, but the employer needs to pay. That is the time spent by each and every worker within the organization during which he produces nothing. No productivity at that time.
So it is the unproductive time of the employees for which the employer makes the payment. The problem of idle time arises only in those factories where workers are paid on the basis of time. സമയത്തിനനുസരിച്ച് അതായത് ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഈ ഐഡിൽ ടൈമിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും. Then problem of idle time arises only in those factories where workers are paid on the basis of time. For recording the idle time and its results, an idle time card is also used. So the causes of idle time, it may be productive causes, administrative causes, economic causes. So what are the causes for this? So causes of idle time may be broadly classified into productive, administrative, and economic causes. Productive causes means further classified into normal idle time and abnormal idle time. So what is a normal idle time and what is an abnormal idle time? Normal idle time is the unavoidable and inherent loss of time during the course of normal routine activity. So it is the unavoidable, നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ്, and the inherent loss of time during the course of normal routine of activity. Every effort is to be made to reduce it to the lowest possible level because we cannot avoid that one, but we reduce it to the minimum. For examples are, or it may be caused due to time taken for reaching the department from the factory gate. ഒരു മണിക്കൂർ നടക്കാനുണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ, ഫാക്ടറി ഗേറ്റിൽ നിന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വരെ ഒരു മണിക്കൂർ നടക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് അയാള് എന്ത് ചെയ്യണം? അല്ലെങ്കിൽ ബസ് ഫെസിലിറ്റിയോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ തിങ്സ് കമ്പനി തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ വി നീഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അല്ലെ അതിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ വരെ കൊണ്ടുവിടുക, അവിടെ നിന്ന് അവർ നടന്നു പോയിക്കോട്ടെ, അപ്പൊ മേ ബി ഹാഫ് ആൻ അവർ വിൽ ബി ലോസ്റ്റ്. പക്ഷെ എന്താണേലും എന്തിന്റെ പൈസയും കൂടെ കൊടുക്കണം? എപ്പോ പഞ്ച് ചെയ്തോ അതിന്റെ പൈസയും കൂടെ എംപ്ലോയർ നീഡ്സ് ടു പേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ റീച്ചിങ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫ്രം ദ ഫാക്ടറി ഗേറ്റ്, or the time taken for machine setup and change over from one job to another. ഒരു ജോബിൽ നിന്ന് മറ്റേ ജോബിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ രാവിലെ വന്ന് സെറ്റപ്പ് ആക്കുന്നതിനോ അതിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയം, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം വിൽ ബി ലോസ്റ്റ്, isn't it? അത്രയും സമയവും ഇവർ വെറുതെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. Then time taken for normal repairs and maintenance of the machinery, time spent on waiting for job, materials, instructions, etc. Time spent during the tea break, lunch break, etc. Time taken in picking up the job for the day, etc. like that. So cost of normal idle time being unavoidable should be included in the cost of production because നമുക്കത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ്, unavoidable case ആണ്. Okay, other up to a certain extent we can reduce it, but we cannot avoid that one. ഇല്ലേ? ഇപ്പൊ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫാക്ടറി ഗേറ്റിൽ നിന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വരെ പോകണമെങ്കിൽ അതിന് പകുതി വരെ എന്തെങ്കിലും ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ then we are reducing that thing, isn't it? Or machine setup, തലേ ദിവസം തീർത്തിട്ട് മെഷീൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് രാവിലെ വന്ന് അതേ രീതി പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ we are also reducing that thing, isn't it? Time spent on waiting for a job, material, instruction, lunch break, day break, tea break, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതിൽ അത് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ we can reduce it, but we cannot avoid it. Such cases of idle time is normal idle time. While what is abnormal idle time? Then we can avoid it. That is the abnormal idle time. Loss of that time due to abnormal and avoidable reasons is known as abnormal idle time. It is caused due to the following, like loss of time due to major repairs, breakdown of machine, etc. Loss of time due to power failure, strike, lockout, etc. Time wasted due to the shortage of material, waiting for instruction and tools, etc. So that is the abnormal idle time. So understand, normal idle time we cannot be avoided, but up to a certain extent we can reduce it. While abnormal idle time we cannot be avoidable. ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര മഴ, ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു, we are reducing or we are losing what? We are losing our working days, isn't it? So that is loss of time due to major repairs, breakdown of machine, equipments, etc. Loss of time due to power failure, strike, lockout, etc. Time wasted due to shortage of material, waiting for instruction and tools. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു പരിധി വരെ എന്ത് ചെയ്യാം? These can be avoided, but the other thing we cannot be avoided, we can reduce it to a certain extent. Then how this is to be treated? Treatment of cost of abnormal idle time. It is the principle of cost accounting that no abnormal loss should be included in the cost of product, while normal loss or normal idle time can be included. Cost accounting in the practice ഉള്ളതാണ്. Okay, so cost accounting that no abnormal loss should be included in the cost of the product, while wages paid for normal abnormal idle time should not be included in the
cost of production. It should be debited to the costing profit and loss account. Then, so that is the which one? Productive causes. ഉൽപാദനത്തിൽ കൂടി വരുന്ന കാരണങ്ങൾ idle time. അതായത് productive causes, then administrative causes, another one. So productive causes consists of normal idle time and abnormal idle time. Normal idle time it means it cannot be avoided, but we can reduce it to a certain extent. While abnormal idle time, it can be avoided as well as abnormal. The name itself, abnormality, normalcy alla. So it can be avoided. We can avoid that. That is major repairs വരുന്നത്, breakdown of machine equipments, അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയും കണ്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും? It can be avoided, isn't it? So അതാണ് abnormal idle time. Then another one, that is the productive causes with regard to the idle time. ഇനി administrative causes. The major administrative causes for idle time are production bottleneck due to faulty planning, strike or lockout, lack of coordination between different functions, etc. So production bottleneck, അതിന്റെ മൂക്കെ വെച്ച് വാർക്കാൻ നേരത്തെ ഒരു ചൊല്ല് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഇതായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും എന്ത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ശരിയായ രീതി പ്ലാനിങ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷനെ അത് അഫക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ശരിയായ രീതി പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നേലോ we are reduced to that or avoid that cases, isn't it? So production bottleneck due to faulty planning or strike or lockout and lack of coordination between different functions of the department. Different functions. ഇപ്പോൾ ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാർക്കറ്റിംഗും കൂടെ നിരന്തരം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഫിനാൻസ് അവരുടെ ഫൈനാൻഷ്യലി അവര് എന്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ അതിനൊരു അപ്പം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പാർട്ട് ഇന്ന് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, isn't it? അപ്പൊ എന്താ വർക്കിനെ അത് ഗെറ്റ് അഫക്റ്റഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കോഓർഡിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്, അതൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ് ആണ്. ഇനി എക്കണോമിക് കോസസ് ആർ സീസണൽ നേച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ്, fall in demand for products due to contraction of the market and strong competition. So these are the productive, administrative and economic causes with regard to which one? Idle time. So what is an idle time? ഒരു വർക്കർ ഐഡിൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, അതിൽ ഫാക്ടറി ഗേറ്റിൽ വന്നു, പക്ഷെ അവിടുന്ന് വർക്കിംഗ് ടൈമിന് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിങ്ങിന് പോകുന്ന ആ ഒരു കാലയളവിൽ അയാൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ, ഹാഫ് ആൻ അവർ ഐഡിൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഹാഫ് ആൻ അവർ ഓൾസോ without doing anything he will get the salary. അതാണ് ഐഡിൽ ടൈമിന്റെ പ്രത്യേകത. ഐഡിൽ ടൈം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള, പ്രൊഡക്റ്റീവ് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട്. പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഉണ്ട്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഉണ്ട്, എക്കണോമിക് ഉണ്ട്. പ്രൊഡക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഐഡിൽ ടൈം which cannot be avoided, but up to a certain extent we can reduce it. Then abnormal idle time, it can be avoided due to the abnormality of the situation. Okay, abnormality of the situation, it can be avoided. And then administrative causes are production bottleneck due to faulty planning, strike, lockouts, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന, പിന്നെ coordination between different department functions. Then economic causes like seasonal nature of the business, അതായത് ഓരോ സീസണിലും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കുമല്ലോ ഓരോ കേസുകൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ചില സമയത്ത് ചിലതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, ചിലതിന് no importance, isn't it? Then fall in demand for products due to the contraction of the market. മാർക്കറ്റ് ചുരുങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ, we are not at all taking the production of that particular commodity, and also strong competition. So these are the cases with regard to idle time. So that is the idle time, productive causes, administrative causes and economic causes. So next is, so we see idle time. Next is what is an overtime. So extra എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that it treats as the overtime. സാധാരണ 8 മണിക്കൂർ എന്നുള്ള വർക്കിംഗ് ടൈം, നോർമൽ വർക്കിംഗ് ടൈമിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആരെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is treated as the overtime. So overtime is the time that a worker works over and above the normal working time for which he is paid double the amount of usual wages. സാധാരണ വേജസ് പറയുന്ന അവർക്ക് എഗ്രി ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേജസിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് എന്ത്, ഡബിൾ ഇരട്ടിയാണ് എന്ത്, ഇൻ കേസ് ഇഫ് ഹി ഓർ ഷീ വർക്ക്സ് ഇൻ ദി ഓവർ ടൈം. സോ നോർമൽ വർക്കിംഗ് ടൈമിൽ കൂടുതൽ സമയം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് 12 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ 8 ആണ്, 4 മണിക്കൂർ is what that 4 hours is overtime, treated as overtime. Wages paid for the work done over and above the regular hours or beyond the normal working days at the normal rate is called overtime wages. So wages paid for the work done over and above the regular hours
റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ വർക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് treated as overtime wages, or beyond the normal working days at the normal rate, that is also called overtime wages, and the extra amount payable to a worker over and above the normal rate is known as overtime premium. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാനുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ, വേറെ കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ള ഇതൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ലേബർ കോസ്റ്റിന്റെ മെയിൻ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം, അതുപോലെ Taylor's differential piece rate system, Merrick's differential piece rate system, Gantt task and bonus plan, Halsey premium plan, Halsey-Ware premium plan, Rowan plan. ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്തെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പം കുറച്ച് തിയറി പോർഷൻസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് ദ ഓവർ ടൈം, ദെൻ ഐഡിൽ ടൈം. വി സി ഐഡിൽ ടൈം ആൻഡ് ഓവർ ടൈം ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഓവർ ടൈം premium. That is charged directly to the job, charged directly to the different department, charged directly to the prime cost, because it is direct, indirect അല്ല. ആ വർക്കിന് എക്സ്ട്രാ വന്നിരിക്കുന്നതായ ഇതാണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി ആ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ചെയ്തു, അപ്പൊ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള along with the wages അതാണ് എന്ത് ഓവർ ടൈം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ചാർജ് ഡയറക്ട്ലി ടു ദി പ്രൈം കോസ്റ്റ് and also charged to the costing profit and loss account. So please see the below problem. Calculate the wages due to a worker from the following data. Normal hours 44, actual booked hours 50. Normal എത്രയാണ് 44 ആണ്, ശരിയേക്കും പണിയെടുത്തത് എത്രയാണ് 50 hours ആണ്. അപ്പോൾ 6 hours എന്താണ്, that is the overtime. Then rate per hour normal is 100, so 44 into 100 4400. So 6 hours is the extra hours worked, means actual booked is 50. So normal hours സാധാരണ പണിയെടുത്തത് 44, അപ്പൊ 50 minus 44 6 hour അല്ലേ, 6 hours per day. There is the which one, overtime. So overtime wages is how much, 6 into 100 600, and the overtime is 200% of the normal rate, 200% of the normal rate. അപ്പൊ നോർമൽ റേറ്റ് എത്രയാണ് 44 hours, that is 4400, അതിന്റെ 200%. So that we no need to calculate because 6 is there already as overtime rate, isn't it? 50 minus 44, the 6. So 6 2 times, double the rate. Normal rate inde double ആണ്, 100% അല്ല 200% ആണ് പറഞ്ഞത്. So it is 1200. See the overtime wages and overtime premium as a 1200. So total he will get it 5600. So that is the calculate the wages due to a worker. So in this way we are calculating what the overtime. Okay. Then labor turnover. What is a labor turnover? It is the rate of change in the composition of the labor force, or it is the proportion that the number of workers leaving the organization bears to the average number of workers during a specific period. അതായത് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ, അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ റേറ്റും with that those who are leaving outside the organization, അതായത് ലീവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നവർ, അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രൊപ്പോർഷൻ, ഇതാണ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ the rate of changes in the composition of the labor force. So labor turnover is the rate of change in the composition of the labor force, or it is the proportion that the number of workers that leaves the organization bears to the average number of workers during a specified period. Therefore, labor turnover arises mainly due to resignation due to dissatisfaction in the work, retirement and the death, ill health, social unrest, etc. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വിട്ടേച്ച് പോകുന്നത്, ഇതിന്റെ റിട്ടയർമെന്റ് എടുക്കുന്നത്, ഡെത്ത് കൊണ്ട് വരുന്നത്, ഇൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുഖം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പിരിഞ്ഞു പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ അൺട്രസ്റ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ കൊണ്ട് those who leave the organization, with that there is a composition with the those who are staying in the organization. That rate of change, that is the labor force or labor turnover, rate of change of labor turnover എന്ന് പറയുന്നത്. High labor turnover ratio indicates unstable labor force and is not desirable in any organization. അതായത് ആൾക്കാർ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് കൂടുതലും ആൾക്കാർ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റാഫ് അല്ലെ എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് കുറവാണെങ്കിൽ there is a high labor turnover.
Opposite is the case, then it is a low labor turnover. That is the main thing. Therefore, the composition of the workforce in an organization with regard to the rate of change of the employees leaving the organization with that of staying in the organization. That is called the labor turnover. Clear? Then we see what are its causes with regard to labor turnover. Maybe avoidable and unavoidable causes are there. Avoidable causes are bad working condition, lack of job satisfaction, long hours of work, lack of scope for training and promotion, inadequacy of welfare measures, lack of facilities for recreation, management's inhuman attitude, and lack of understanding among the workers. So, some of the causes may be avoidable. That is these cases. Like working condition, അത് good ആക്കാൻ പറ്റും. Job satisfaction, അത് കുറവെന്നുള്ളത് കൂട്ടാൻ പറ്റും. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സാലറി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെ ബോണസ് കാണിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ അവരെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് നോക്കുക. Then long hours of work, അത് കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്. Lack of scope for training and promotion, പ്രൊമോഷൻ അല്ലെ ട്രെയിനിങ് ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായെങ്കിൽ they may leave. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? They need to increase the training prospects as well as the promotion aspects also. പിന്നെ welfare measures should be adequate. അതാക്കണം. Otherwise, inadequate ആണെങ്കിൽ then leave the organization. Then lack of facilities for recreation facilities, അതായത് എപ്പോഴും വർക്ക് മാത്രമല്ലാതെ കുറച്ച് അവർക്കൊരു മനോരഞ്ജനം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അവർക്കൊരു അവരുടെ മനസ്സ് സന്തോഷം ആക്കാനായിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ഇതാക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള. Then management's inhuman attitude, the lack of understanding among the workers. മറ്റു വർക്കേഴ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ അവർ ചിലപ്പോൾ ഉള്ളവർ ചിലപ്പോൾ ഇട്ടേച്ച് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കോസസ് ഒക്കെ it can be avoidable, while there are some unavoidable causes. Unhealthy atmosphere of the locality, retirement and death, avoid ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്തത്. Okay, social unrest, leaving for a better prospects, retrenchment during off season in case of seasonal industries, disablement due to disease or accident inside or outside, marriage of female workers, and change of the place due to political reasons on the ground of the health. So there are some avoidable reasons are there, unavoidable reasons are there for such a labor unrest or labor turnover. So understand, this is the labor turnover. Avoidable causes are there, unavoidable causes are there. Then what are the effects of labor turnover? The most serious effect of higher labor turnover is high cost. കൂടുതൽ ഉൽപാദന ചെലവ് വന്നാൽ that results in high labor turnover. When efficient workers leave the factory, they shall be replaced by a set of new workers who cannot be expected to give the same output at the comparing with the outgoing workers. Efficient workers പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പകരമായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെ new workers, they are not equivalent to that. They are not producing the same output that produced by the efficient workers. Therefore, output will be, or labor turnover will be high in such a cases. That the output, the productivity shall fall, resulting into higher cost also. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് കൂടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ലേബർ അൺട്രസ്റ്റ് വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നു. Because efficient workers are leaving the organization, and those who joined in place, they are less capable with compared to such efficient workers, and thereby output level will be high, so that higher cost also will be incurred. So that is one effects of labor turnover. So today we see what is idle time, abnormal idle time, and normal idle time. That is, productive causes are there, administrative causes are there, and economic causes are there. And also we see the labor turnover, isn't it? So what is the labor turnover and what are its causes, or avoidable causes and the unavoidable causes. Okay, so please have a look at today's topics and please see the video and confirm it. So thank you for